way healing. Yeah. And the other islands that are going to come here where we stand now, will be Also das ist das Projekt. Bis unten zum Pool des Clubs sollte alles mit öden, runden Häusern zugebaut werden, aber wir wollten, dass auch Kinder und Erwachsene daran Spaß haben und nicht immer nur Häuser. Wenn tagsüber die Sonne scheint und die Hitze geht dann auf diese Bahn und wenn es also Nacht ist, dann haben sie ihr Pool nicht so kalt. Also hier soll noch eine Leinwand etwa hinkommen, eine Hängematte. Ja, und das war's eigentlich. Da hinten, da wird ein Tulpenfeld hingebaut. Das ist eher für Mädchen gedacht, weil hier haben wir genug Fußballplätze und sowas. Da haben wir das für Mädchen zum Volleyballspielen oder zum Ausflug überhaupt gedacht. Und da sind Tulpen drauf. Die Tulpen bekommen aus der Türkei, nicht aus Holland. Und die Frau, die erworfen hat, die heißt Nesrin. Und ja, sie wollte das auch, dass die Mädchen da eher spielen können und nicht die Jungs. Also, da vorne ist der fliegende Teppich. Und da sind Berge drauf, also Wellen, so wie auf der Elbe. Und auf den Wellen, wenn die fertig sind, also wenn der Teppich fertig ist, dann kann man sich da drauflegen und so relaxen und so. Und dann da kann man auch Essen drauf. Und von der Seite gesehen her sieht das so aus, als der Teppich fliegen würde. Und an der Seite hat eine Frau, die heißt Sabine, so Mosaiksteine entworfen. Und das soll so aussehen wie die Teppiche in Arabien.
I think we start the first tour now. We're gonna go to the Schanzenviertel, where we meet another friend, Andreas, and he is gonna give us a tour about gentrification and social movements in the Schanzenviertel. Ja, Tickets. Danke. Und noch was. Okay. Hier raus? Ja, hier raus. So. Dann kommt Christoph mit der Sinn der Konferenz. Dann Der Sinn ist gut. Sinngebung. Macht sie überhaupt einen Sinn? Fragen wir uns. Dann komme ich mit dieser generellen Struktur und kurzer Einschub, was wir gestern schon gemacht haben. Dann kommt Dirk mit der organisationstechnischen Sachen. Now the computer is off again? No. Everything is fine? Starting the desktop, yeah, it has come. Oh, Ben, I missed your password. Pardon? I missed your password. Diese Diskussion dann, so, wenn das so weitergeht, ist super. War eine ganz schöne Stimmung, also wo dann Fragen kamen, was passiert hier eigentlich, wie ist das? Welcome to Unlikely Encounters in Urban Space. We're very happy to have all of you here, and we're looking forward very much to a couple of lively and intense days of discussion, presentations, of exchange with you. We believe, first thing in itself, this is a constituent practice, which is one of the main concepts for this Congress. I now would like to give the phone to Sarai Media Lab from Delhi. Thanks for coming. Thank you very much, Christoph, for that very generous and kind introduction. We're going to structure this presentation this morning in 3 parts, since there are 3 of us here. And my name is Shuddha Bratasen, that's too long a name, we'll bother with that. And I work with the Rux Media Collective, which is a collective of 3 people, myself, Jivesh Bakchi and Monica Narula. And the Rux Media Collective is one of the co-founders of Sarai, the space that Joy, Shweta and I work in, the Media Lab.
I'll tell you a little bit more about Sarai and what we do as a prelude to the presentation that Joy and Shweta are going to make about a project called the Cyber Mohalla project, which is the substantive part of our presentation. But I wanted to make a few remarks about the themes of the conference, and because I think that they're very important cluster of ideas that all of us, I think, at this present moment need a lot of thinking about. I'm very glad that Christoph made this reference to the meeting at the No Border camp, because one of the things that quietly and successfully was done during that meeting of maybe 16 to 18 people was the unofficial but very important declaration of the last international. We decided that the last international has happened. It has been constituted now. And there is no need to really state it. It exists. For me, that notion of this encounter between strangers, which is unlikely, between people who were strangers, then become friends and comrades and colleagues, is very central to a new notion of art practice today. I don't see a future for art practice that creates objects only for contemplation. I see a future for art practices, cultural practices, and political practices that pave the way for these encounters to happen. That's, for me, the only important function for any kind of cultural intervention. The Cyber Mohalla project, which they'll talk about more in greater detail right now, is located in Delhi. It's a city constituted by enormous degrees of violence over the last 300 years. As long as you don't look as if you're quite all right, you can be deported. You can be thrown out from your life. Your house will be demolished. People will come in the middle of the day suddenly with an administrative order, with a police force and bulldozers, and demolish your houses. So what is the space that you can reclaim? In our minds, the idea was a reclamation of consciousness. The only space you can reclaim is the one in your minds, and the one that connects your minds to other people's minds. So it's a very invisible, quiet practice. You don't see signs of it. So very often we are asked, what's the point? What's the use? And we say it's useless. There is no use of anything that's going on here, except to say that a process of communication, a process of conversation, and of writing your thoughts down so that they become inscribed as memories, and those memories don't get taken away from you, are important. And for us, we've realized that that's as important as a form of constituent practice as visibly reclaiming public space. Because if you try to visibly reclaim public space, you spend more of your energies trying to combat a court order than you do in visibly reclaiming that space. Once, if there comes a time where we can do that sort of thing, of course we will. But until that time, until those times exist, maybe they never will come, or maybe they will come. The last international is successful, they'll come. But until such time, you write on the walls of other people's minds. And that's what the Cyber Mohalla experience is all about. As Sudha has already mentioned, we at Sarai have been working with 25 young people between 15 and 24 years of age in 2 media labs in different locations in Delhi, the city where I live. These labs, named CompuGhar by the practitioners, are equipped with computers, 3 computers each, which work on free software, a scanner, a sound booth, portable sound recording units, and digital and analog cameras. Critically, these labs are self-regulated spaces. Currently, we are engaging with the dimensions of what these self-regulated spaces could mean. Leading up to this Congress, my colleague Joy and I have been in conversation in a workshop situation with 4 young people in St. Pauli. What are the chances that a young Turkish girl, as Shudha puts it, meets an Indian traveler in a German street to talk about her experiences of living there? These unlikely encounters are moments where strangers meet and make each other small gifts to carry away to their everyday lives, where the familiarity of everyday is settled in gentle ways
Faces of strangers passing by come near. Nooks and corners, pillars and posts, and colors acquire a significance, so we may recreate the world every day. When together we make conversations that through the particular move towards questions, sights, sounds, metaphors that resonate across cultural practices. The question the encounters pose is, what will be the dialogic frame of the two worlds who are meeting? Let us first look at the frame of one of the worlds. This is a world which is visible, articulate. It has a vision for the other world, one of empowering it. It is a particular vision, or as we would put it in Hindi, a khas nazar, that is based on the perception that the other world is a space of lack that needs to be transformed through intervention. In this context, I would read constituent practices are practices that question these all-pervasive transition narratives. They search the gaps between the infantilization, the perception of this other world as a waiting room of history. The inner world of this, our second life world, is one of intimacy, anger, restlessness. It lives with different intensities of indignity and humiliation, born of the contempt and derision felt at the perception that it needs to be transformed. It lives in the troubled terrain of entitlement to and gratitude for, as well as suspicion of the gestures of transformation through intervention. The question of livelihood, to enter the labor market, to earn a living with dignity, mocks at all attempts to create a small space to narrate and share experiences. The overriding question that acts as a full stop is, what will you get out of this? This question lingers as a shadow. Constituent practices have to traverse these small gaps and lingering but weighty shadows. The challenge before us, therefore, is of building creative resources to refuse processes of instrumentalization. This can be done through a self-regulated space which cultivates every thought, and this context has to be constantly created, worked on. What such practices gesture towards is a peer-to-peer network of multiplying unlikely encounters and constituent practices which refuse dominant practices and moral economies. Thanks, Sweta. I will, taking my cue from Sweta, I'll be talking about more concrete practices and their relation with forms of knowledge. This is very significant for our reflection on being producers of knowledge. What we are trying to follow and understand are the intricate web of processes of how a group develops together as a group and not through becoming an aggregate of specialized selves, and how it generates within it a capacity for self-recognition, for intersubjective recognition, for understanding the social biography of the neighborhood and developing a sense of and addressing diverse publics. Our experience has been of working between diverse media forms. These are diaries, animations, wall magazines, conversations, interviews, recordings, readings, mailing lists. Working with these forms makes possible the articulation of and so the production of different knowledges. The question now is what creative resources these practices are building. What is interesting is that the practice of taking photographs, recording sounds, creating animations seems to have an archival impetus rather than being object-oriented or with an output in mind. They are constantly worked with and also catalogued and logged. This archive then will create a centrifugal force to be presented to a public. It may create a pull. The public must come to see it. There is a great reluctance and a resistance in many parts of India, for instance, that's saying that if you're working with working class kids, why work with technology? It's not a fetish of technology that we work with technology. It's because every other mode of working is actually closed down. It's important to recognize that the Sabu Mohalla labs, for instance, are located in space that have irregular electricity connections. So you can have a power breakdown for 4 to 6 hours every day in the summer.
You have to think about the fact that the house itself and the surrounding neighborhood can one day be destroyed, or there can be violent police action that just destroys the neighborhood. So you have to think of resources and tactics that keep alive a kind of practice in this form. It's been an interesting journey so far. We've now started working in another lab in the southern part of the city, where the young people from the first lab now go as trainers and animators also to the second lab, along with Shweta, Joy, and other people. So with that, I will end our presentation. Thank you very much. I think Christoph started. What is the political issue of making precise descriptions? I think the important question here is, whom do you address with your description, whether it's precise or not. The problem is that we're often trying to address the state to correct something, which is, I think, a very necessary thing to do. People should keep doing it. On the other side of your brain, you should always think that they will never do that. And in fact, if you raise the question of an immigration law, they will in fact make it worse. So, what do? You do continue to precisely state your objectives, but I think you also continue to state what is necessary for you in order to survive with dignity. The kind of precise statement, this is what we are, this is what we do, this is what we would like to achieve, this is what we desire, has its own place. And then the vague or the secret or the complicated or the ambiguous statement which says, yes, this is what we want if this is what you say, otherwise I'd like to do the opposite. It also has its place. Very often those who are deprived are also deprived by many of us on the left of demanding and articulating basic fundamental desires. I don't know much about history of your part of the world, of India, but I do know that there was this caste system, which is a really super kind of coding of identity and a transparency of it, and I could see the interest in trying to develop and subvert the constant demand for saying, this is who I am, this is where I'm from, which is an oppressive thing, even here in the West, because we have this whole thing of the subject, I am doing this, I am doing that, I love you, etc. And it's always I, which is, in the end, ruins us all. But anyways, that's just a comment. The I is terribly important though, because it's through the experience, it's through everyday experience that we entering the conversation. One example that I can take is that of the experience of heat. The experience of heat, for instance, for someone who lives on the second floor of a house where there is a workshop underneath which works with iron smelting and has, in the heat of summer, the bright hot sun beating down from the roof. How can an experience like that speak with other experiences? Yeah, because normally what happens is that if you get into a conversation where people start talking about, oh, I'm Muslim, then they never talk about anything else. For instance, in the non-legal settlement, a real issue, even within the Muslim population, is who is Indian and who is Bangladeshi. And it's going to become sort of spiraling. It's going to become a real issue very soon. So we could, of course, address that question quite explicitly. But the moment you address that question, you get kind of caught in a trap of who has a right to do what. Instead of saying, what are the things in our neighborhood that affect us all immediately? So, I mean, while we're not saying that you don't, if those questions are raised, we immediately ignore them, but it's a way of talking about all of these experiences that perhaps make people think about, okay, fine, this is so, but then what about something that happens to someone who doesn't have my kind of name? At one point of time, we're talking about silence or the necessary secret that people own. And I just wonder, because everything that you do is a matter of representation, of course. I mean, you're talking about pictures, you're talking about words in some way. So I wonder if silence can be a speech act. Is there any means in the things that you show or that are open to the public that talks about the silence? Silence, the moment you talk explicitly about what you're silent about, it ceases to be a silence. In one of the contexts, I mean, again, this is a different
cultural context between the two labs, for instance. Within the LNJP context, within one of the labs, which is the predominantly Muslim lab, there is a long history of a very articulate verbal culture, which always talks in puns and riddles. It's a part of everyday life. So everything can become a metaphor. Electricity, for instance, is a great metaphor. People, it's not just neighborhoods, but people have power cuts. You know, you can say he's blown his fuse, like we say in English. So people say, you know, uska voltage, his voltage has gone up, things like that. So everything is coded in terms of metaphoric statements, riddles, puns. But in the other cultural context, where language is not such a living entity, it's more direct, it's more blunt, statements are more clear, but they can also be more clear. That's the legal settlement. That's a place where people can speak quite clearly what they mean. Whereas here, it's as if by playing a lot of games with language, you refer to things obliquely. So that's one way of actually locating silences within utterances. As you consider yourself an artist, or at least the art world incorporates you through the documenta, for example, within this field, do you start, at least now after documenta or after being here, using this field of art as another strategy of empowerment? Or is it even more important than what you do at the place in Delhi? I don't know. It's a real question I have also for other projects. There's a clear distinction between what we consider to be our utterances, and I will say always our utterances are the Rux utterances, are the art projects that we author, and the projects that we participate in or catalyze, because we don't claim authorship of those projects. I would like to come back to maybe the question of politics, and I was very impressed when you said something should be clear. We have to have medical care. We shouldn't fight for that. I think we have to fight for different things, but that's one kind of politics. The other, what one shouldn't forget, is what maybe Park Fiction was calling wish production. The fight for medical care is to sustain the world as it is. Everyone should have the right to have a productive everyday life. They should be able to go to work after they're sick. That's what medical care is about. The fight to get things beyond medical care is to create a world that does not exist. And that's a distinction. To create another world, which is also the beginning of another kind of political sensibility, is to talk about having this world as it is. Now what do we do with it? Please get your simultaneous translation machine at the desk that is run by Sub-Curator Christiane Mennecke right now. Und auf Deutsch nochmal, es gibt die Möglichkeit der exzellenten simultanen Übersetzung, und wer die wahrnehmen möchte, soll sich bitte bei der Subkuratorin... what was this your finger we're working on? I have no idea. What? I have no idea. You have no idea? No. They look like candy bars from the future. Sort of psychedelic drug? That I don't know. No idea.
Ja, also vielen Dank auch von mir für diese Einladung. Wir wollen uns vielleicht kurz zuerst vorstellen. Ligna ist ein Zusammenschluss von 3 Leuten, Ole, Michael und mir. Michael sitzt da hinten. Aus dem freien Senderkombinat FSK in Hamburg. Wir machen seit dieser Zeit unterschiedliche Formen von Radioshows und Interventionen. Das möchten wir jetzt an 3 Beispielen darstellen. Wir haben sozusagen verschiedene Modelle der Radionutzung entwickelt, die in Situationen intervenieren können. Es geht uns darum, eben die Kontrollierung der Stadt durch unkontrollierbare Situationen zu verunsichern, andere Praktiken im öffentlichen Raum einzuüben und die Zonierung zu verwischen, den Raum also für eine Zeit einer anderen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und diese Modelle basieren alle auf der Möglichkeit, die höheren Transistorgeräte über den Raum der Stadt zu zerstreuen, also Radio für Orte, für eine spezifische Situation zu machen, also die Rezeptionssituation in das Radiomachen mit einzubeziehen. Ja, das wir haben das Radioballett gemacht im Rahmen einer Einladung von Hamburger Kunsthalle. Wir haben überlegt, na gut, was lässt sich mit dem Radio machen? Damit ließ sich vielleicht etwas wie eine zerstreute Öffentlichkeit herstellen und haben dann überlegt, die Kunsthalle liegt hier in Hamburg sehr nah am Hauptbahnhof und es ist eben, der Hauptbahnhof ist der Ort, der sozusagen sowas wie ein Prototyp war, also gerade der Hamburger Hauptbahnhof auch für Deutschland, der Prototyp, wie ein Raum zum einen privatisiert und dann aber durch diese Privatisierung auch anders kontrolliert wird als eben andere öffentliche Räume. Also es wird sozusagen immer schon nach Kristallisationspunkten der Unordnung gesucht, die müssen ausgeräumt werden, und um dann den Raum unter Kontrolle zu haben. Und daraus entsteht natürlich ein komplett paranoides System der Kontrolle, weil eben schon an jedem kleinen Fleck sozusagen der mögliche Keim von Unordnung gesehen wird. Interessant ist, dass diese ganze Privatisierung des öffentlichen Raumes sich eigentlich in der rechtlichen Grauzone befindet, und von der wir eben ausgegangen gedacht, dass es auch wichtig, dass genau diese Grauzone nicht zu einer ganz klaren Zone die komplett das Recht durchgesetzt hat. Das haben wir da angesetzt und Hörer sind aufgefordert, in Radios an diesen Bahnhof zu kommen, und dort haben wir dann eine Choreografie ausgestattet. Damit hat das Ballett darauf reagiert, dass natürlich das Kontrolliertwerden am Bahnhof auch eingeübt wird. Das heißt, man bewegt sich an den Bahnhof und wird natürlich dadurch, dass es diese Hausordnung gibt, dadurch, dass bestimmte Gesten nicht mehr stattfinden, sozusagen hat man eine bestimmte Verhaltensweise eingeübt, und das Radioballett wird etwas wie eine Gegeneinübung. Es gab damit den Teilnehmern die Möglichkeit, an diesen Orten die ausgeschlossenen Praktiken wieder einzuführen. Und die Idee war eben tatsächlich, die am eigenen Körper zu erfahren, dass die Zerstreuung solche Praktiken eben wieder möglich macht. Eine Kritik kann natürlich immer die sein, ihr wollt ja mit dem Radio auch kontrollieren. Wichtig ist natürlich, dass der Unterschied eben der ist, dass es keine Sanktionierung geht, sozusagen für das nicht richtige Umsetzen von abweichendem Verhalten. Also man regt abweichendes Verhalten aus und kann natürlich in dem Moment das dann nicht kontrollieren, sondern es ist eben einfach die Anregung einer Praxis, um die es geht. Ja, ich würde sagen, wir zeigen jetzt einfach den Film und diskutieren das dann. Hey, Wanda, wohin denn? Einfach hier längs? Ja. Bist du sicher? Sehr geehrte Damen und Herren, fühlen auch Sie sich manchmal unsicher oder vielleicht sogar immer? Fühlen Sie auch dieses ständige Unbehagen in Ihrem Alltag, der Ihnen zunehmend fremder wird? Kennen Sie es auch, dieses ständige, diffuse Gefühl der Angst? Wir sagen Ihnen, Sie sind nicht alleine damit. Eine Änderung der Machtverhältnisse geht eben immer mit einer allgemeinen Verunsicherung einher. Und diese Änderung der Machtverhältnisse ist der Übergang von der Disziplinar- zur Kontrollgesellschaft. Wir sehen hier eine Gruppe nicht mehr ganz junger Leute, die sich überlegt haben, die Frage, wer genau in dem jetzt schon erläuterten Dilemma das Sagen hat, wieder auf die Tagesordnung zu stellen. Der Souverän, vertreten durch die Polizei,
verhängte über den Raum einen begrenzten Ausnahmezustand und sprach die Platzverweise aus. Rasch, rasch, rasch von diesem Platz! Ihr macht viel zu viel Rabatz! Sollen wir jetzt in Haft der Kontrollgesellschaft? Nein, nein, nein! Ihr müsst lauter schreien! Nein, nein, nein! Das kann doch nicht alles sein! Nein, nein, nein! C'est pas moi, c'est pas volé, c'est orange, c'est le peur des voleurs, c'est pas pris, l'orange qui m'enchante. Wir jagen dich, solange schon, mit deinem Volksgebet! Wir jagen dich, solange schon, es steht dich schon bereit. Heute ist dein letzter Tag, du verdammter Dieb! Du bist doch nur ein Emigrant. Je cherche dans la montagne des garçons, tous les temps, les étoiles dans les yeux. Je cherche dans la montagne, l'oiseau, pour le slip, pas voler, l'orange. Pas voler, l'orange qui Votre papier, vite! Vite! Solidarité avec les sans-papiers! Solidarité avec les sans-papiers! Merde, plus! Solidarité avec les sans-papiers! Aïe, aïe, Das geht doch auch noch schneller. Das ist ja unglaublich. Wichtigste Kunstgattung überhaupt. Und warum war das so wichtig?
Besonders. Und? Fantastisch. Und? Realismus? Nein! Expressionismus. Berlin? Richtig, Berlin und? München. Ach, jetzt bin ich froh. Gut, lass uns ein Bier trinken gehen. Hm? Keine Fotos hier auf diesem Gelände. Das ist das Gelände der Avantgarde, hier darf niemand zuschauen. Kaufen Sie sich etwas? Ich bin Medienstudentin. Also, die Frage nach der Avantgarde war hier gestellt. Die Avantgarde. Da lässt sich eigentlich wenig dazu sagen zur Avantgarde. Avantgarde heißt natürlich alles aufgeben müssen. Die Bescheidenheit, die Demut, die Hingabe praktizieren. Avantgarde kann man nicht einfach werden. Avantgarde wird man nur durch innere und äußere Askese. But I don't really want to be an artist either. I never really wanted to be an artist. Maybe that's why I can stay here in this world. I don't know. But I never really understood this part of it. I just couldn't get this part of his life reform research. That there were just these, it seemed to be all these girls dancing and all these men pronouncing. And that to me somehow was reproducing the more tedious side of relationships between men and women as I knew them anyway. Was always there to leave. But how? How to leave? How to withdraw? Still there. Good. Well, now comes the tedious part of this thing. First of all, thanks for inviting me to this fiction, to this part fiction. So the interesting point for me was that maybe this Wilhelminian Reich, this period around the turn of 1900, a Victorian age in England, Wilhelminian Reich in Germany, that was all this old Europe stuff. And it was absolutely frozen, hierarchical, homogenized, monolithic culture. Nothing moved. Maybe it sounds familiar, but that was 100 years ago. So I was interested in this moment of breaking out of these monolithic, hierarchical cultures into something that was maybe a world of alternative breakouts. Outbreak situations, group efforts, everything. But then the strange thing is that these maybe alternative scenes were more or less the ground out of this. Breakout. Yeah, what the question was, what did happen that these breakouts suddenly became something like the soil out of which all of this Nazi ideology grew out. And the interesting thing is that the Nazis, step by step, more and more homogenized
all these groups. So that within this maybe period of 40 years, you end up again with an absolutely hierarchical, monolithic system, where everything is, I don't know the word, gleichgeschaltet. As an art professor in Norway, I had a research grant, and I was then trying to look into the things that change nowadays most drastically. And I think Herr Dillemund, bitte zu Ende kommen. Okay, so maybe later about this. But you would also say that's a kind of protection that art serves to you, or I don't know whether I've got you right there. In a very classical sense, art is the field where the bourgeois society affords to have all its liberties that it promised in the French Revolution and betrayed in the time afterwards. Well, I think we could also take up the chance today to think more about this redefining art, or looking at what we are doing in being artists, or what's the potential, what's really the potential, and I'm curious to think about that also in your project. But when you sort of get on with strategies, you sort of take the form of things, and when you go into the art context, what is really discussed? Is it the contents thing, or is it the formal thing? I would love to see the content in the formal, in the content. I really can't separate it. But what I wanted to say is that I think that's also, it's very interesting in how this redefining the art, I don't know, the Kunstbegriff, what is it in English? The notion of art. The notion of art. Mm-hmm. So it's always eine Verhandlung, so you always have to, it's never fixed, never. And so if we work on this here, right now, and we make it public, and this is happening, then this is something that you couldn't fix, and it's like moving away, and it's used by certain, I don't know, interests, different interests again. Ja, natürlich. Weil das Wenn was zusammen machen gibt, was gibt es Gemeinsames, wie wichtig ist die Autonomie da drin? Also jedes Projekt entwickelt seine eigene Programmstrecke, integriert. Kannst du das bitte nochmal sagen? Es geht weiter. Wie war das? Es geht weiter, immer weiter. Hola. Hello. Buenos días. Good morning to all of you. Agradecemos que estén todos aquí. We thank you all for coming here this morning. Agradecemos a la organización, And we thank the organization, a Cristo, Magri, y a todo Part Fiction y a todo San Pauli. and we thank all of Part Fiction of San Paulo. Este maravilloso sitio que estamos conociendo a partir de las acciones que se vienen desarrollando desde hace muchos años de participación pública. This great place here that we're getting to know through the many activities that have been developing for many years that Part Fiction has taken. Y de deconstrucción de la estética tradicional. Deconstructing traditional notions of aesthetics. Nosotros vamos a presentar hoy una secuencia. Vamos a presentar la secuencia de nuestro, en principio de donde provenimos, del sitio de donde provenimos. Hola. Vamos a presentar en principio una ubicación geográfica, si se quiere, del área donde nosotros estamos trabajando. We're going to show you how our work has developed. We're in sequence. We're going to show you where our work has started and where we're based. Y trataremos de explicar nuestros puntos de vista sobre las transformaciones en el campo del arte.
Ser capaces de ver esas transformaciones como activas transformadoras en el campo de la estética, transformaciones que de alguna manera revierten toda una idea de la estética liberal, de la creación maniática de objetos para el consumo, del concepto de arte como creadora de objetos para ser expuestos en galerías y museos, de la creación del arte con final feliz. Vamos a ver ahora situaciones muy complejas que han devenido en nuestra localidad, en nuestro país, en situaciones muy complejas en el plano social, en el plano ambiental y en el plano cultural. En el año 1991, como grupo, decidimos encarar nuestras acciones hacia la recuperación de espacios públicos. De este modo, decidimos buscar espacios que estuvieran degradados luego de muchos años también de degradación cultural en el país. Así encontramos la antigua biblioteca del zoológico de la ciudad de La Plata, nuestra ciudad natal, y emprendimos una tarea de recuperación edilicia del lugar y funcional. Desde ese lugar iniciamos lo que nosotros llamamos nuestra tarea conectiva, sumergirnos en la sociedad para catalizar procesos de transformación. Como dije, esto está ubicado en el zoológico de la ciudad de La Plata. Es un zoológico muy antiguo que conserva el concepto victoriano de encierro y aislamiento de los animales. Esto permanecía como un verdadero reflejo de la situación social en la Argentina luego de las dictaduras en los años 70. Así fue que consideramos necesario nosotros, con una colaboración ampliada, para intentar la deconstrucción de este concepto de zoológico. Consideramos al zoológico una zona bloqueada dentro del espacio de la sociedad, ¿no? La pregunta sería, ¿por qué seguimos arrastrando resabios de culturas que hoy en día no condicen con nuestra manera de pensar? La idea por ahí es, considerando que uno ve normalmente a los zoológicos, descondicionar la mirada. Porque hoy en día todos sabemos que tener seres vivos en cautiverios es una barbaridad. ¿Por qué lo seguimos aceptando? So why do we continue to accept this? Yo quisiera seguir con una cita de la crítica de arte de Nueva York, Susie Gablick. Ser capaz de ver la ideología estética actual como activo contribuyente a los más serios problemas de nuestro tiempo significa romper la hipnosis cultural y requiere un cambio en el alma. And requires us to change our souls. A partir de este trabajo que desarrollamos sobre el espacio público y la situación de cautividad y la visión sobre la cautividad nuestra propia en nuestras propias ciudades, comenzamos a ver la posibilidad de incidir sobre un área más extensa. Comenzamos a trabajar sobre modelos biorregionales. Empezamos entonces con un trabajo muy específico. We started working very specifically. Una de las situaciones, uno de los temas donde empezamos a trabajar, uno de los lugares donde empezamos a trabajar fuertemente fue en la costa del Río de la Plata, donde la expansión urbana estaba ocasionando una presión desmedida sobre los ambientes costeros, los ecosistemas costeros. Allí empezamos el trabajo a partir de la propiedad de ciertas plantas emergentes. La increíble capacidad de propagación del junco, una planta endémica de la zona, nos permitió llevar adelante un modelo a escala de recuperación de la costa del Río de la Plata. Was the model for the project that we developed. Inspirado también en una de las características del junco, de su expansión rizomática, que es a través de la sedimentación, que es la de crear territorio, para que otras especies puedan... Sí, lo que Silvina dice es verdad. El tema es que el junco permite la creación de mundo. Ahora, ¿qué hacemos con esas creaciones? So what should we do with these creations? Este modelo que adoptamos
tiene que ver con la identificación de puntos críticos, esos puntos sociales, ambientales, económicos, desde donde se puede crear territorio. De esta forma, la metáfora es trasladada a la realidad. So we make a connection from this metaphor to our realities. I just had to think of Gerald Raunig. He was here yesterday. He's a Viennese activist, and he said about community projects, like in general, that there is always a bit of a danger, which is that there's too much harmony instead of conflict, and that there is too much help instead of giving structure, and that there's too much talk about identity instead of working on or continuing to work on the concept of difference. Though I have a little question about this idea of helper, the helper. I asked you this today in the morning when we talked. This idea of saving or helping. How do you deal with this? Can you repeat it again? Sí, hoy hablamos en realidad sobre la sanación y la ayuda. Creo que eso es crucial para nuestra actividad. Estamos en el centro de esta problemática. Ich würde gerne diese Zoo-Sachen, also wie ihr im Zoo gearbeitet habt, nochmal genauer erfragen, weil ihr habt ja da an einem Punkt angesetzt, wo die größte Ohnmacht ist. Ne? Und dieses Monument, das ihr sozusagen geschaffen habt, mit diesen geschredderten Käfigen, ne, wo diese Haufen dann rumliegen, das leuchtet ja total ein. Das ist ein total starkes Bild, aber ich würde gerne noch genauer wissen, wie ihr da gearbeitet habt. Un tema sobre el que trabajamos mucho fue el cómo transformar la mirada de lo que son los zoológicos, porque esta deconstrucción puede haberse dado también en cualquier zoológico del mundo. Como acto fallido del siglo XIX, los zoológicos son una señal aberrante de lo que es nuestro sistema de concepción. Somos capaces de reclamar la libertad y de dar la vida por ello, y sin embargo caminamos con nuestros hijos con un globo de la mano por el zoológico. Entonces, uno de los temas es empezar a ver dónde están nuestros actos fallidos, nuestros problemas. Nosotros trabajamos con un equipo grande, interdisciplinario, Large interdisciplinary group. En un proyecto sobre la transformación de ese zoológico. Yeah, I have a question and a comment in a sense, which is to do with the fact that I think in Argentina, for a variety of circumstances which have to do with social economic processes, there's also a tremendous kind of burst of creativity right now, which comes out of necessity. Which comes out of the necessities of subsistence, of survival, and so on. But my question is that, and for us as a lesson for artists, it's important that you continue to produce when the conditions which make production difficult are especially important. Yeah. When things return to normal often, when life moves back from crisis into some kind of notion of normality, the solidarities that are produced by crisis, the way in which people find creativities, are then often, we forget them. En nuestra visión está aliada quizá a otro aspecto de la práctica, que tiene que ver no con objetivos, sino con la transformación misma. Acompañar esa transformación y ser parte de ella, desde una actitud sensible. From what they call a sensitive approach. Okay, now we have to end this first session. Thank you very much. The message is received. Presence, but also was reclaimed by the gallery. And
So he was a bit Catching all our critical comment. All I know is You didn't get the bit about interjecting a critical element, did you? yes. No, I'm not sure. Oh, good. So you have to say it again. Yes, that would be very kind. Take We're just plotting a subversive tranche here. Are you? Yeah. And I'm plotting the plot. Yeah. Yes, very good, very good. Kann man das schneller zum Nullpunkt finden? Ich glaube, das geht nicht. Ich dachte, weil wir... Ganz normal. Die Galerie für Landschaftskunst ist eingeladen von Christoph, und zwar auch mit einem speziellen Hinblick auf ein Projekt von uns, das wir im letzten Jahr gemacht haben, die Biologische Forschungsstation Alster. So, die Biologische Forschungsstation Alster, die wir letztes Jahr ins Leben gerufen haben. Am Anfang stand unser Standort, der dort in einem dieser Gebäude ist, von dem heraus wir auf den Fleet oder Kanal hinabblickten, mitten in der Stadt. Und die Idee, anlässlich eigentlich dieses Verhältnisses zu dem Standort, ein Arbeitsfeld, ein Terrain zu schaffen, auf dem wir über die Stadt und aber auch über komplexe Naturverhältnisse in der Stadt arbeiten können. Da kam dann die Idee auf, eine sogenannte Schute, das ist eine Barke, ein großer Lastenkahn, wie man das ganz typisch hat in der norddeutschen Hafenstadt Hamburg, das wird dort Schute genannt, das uns auszuleihen oder zu besorgen irgendwie und als ein Container, in dem man vieles Verschiedenes reinfüllen kann, uns als Terrain zu nehmen, auf dem wir über die Stadt und die Natur in der Stadt arbeiten. So, vielleicht ein Wort noch kurz, warum eine biologische Forschungsstation Alster oder was waren damit an Gedanken verbunden, und ein Wort zum Urbanismus. Ich habe oft das Gefühl beim Hören und Lesen von Theorien über das, was vielleicht heute unsere Welt ist, unser Leben ausmacht, dass diese Theorien stattgeboren sind. Und ich glaube auch, dass ein höchster Prozentsatz von Menschen auf der Welt eine andere Wahrnehmung hat, weil man nicht in Städten lebt. Heute gibt es die Monopolisierung der Städte, es gibt die Megastädte. Natürlich wissen wir, wie von den Städten aus das Land, die Welt geprägt wird. Und dennoch ist die Frage, ob die Sichtweisen diejenigen sind, mit denen wir wirklich komplex und treffend beschreiben können. Und genau dasselbe ist vielleicht das Anliegen für die Biologische Forschungsstation Alster gewesen, nämlich in der Stadt eine Stadtforschungsstation zu machen, die aber auf ganz komplexe Weise versucht zu gucken. Das war ein Standort von äußerster Nähe zu vielen flanierenden Menschen, in einer Gegend, wo die Menschen relativ wohlhabend sind, an einem Weg, der um diesen See herumführt, wo alle möglichen Menschen aus allen Teilen der Stadt herumgehen. Hier ein Beitrag von Peter, der eine Boje an einem Abschnitt des Kanals ins Wasser gesetzt hat, und von der Boje aus wurden dann 1:1 Bilder von einer Kamera, die in der Boje war, an das Schiff übertragen.
eine andere Arbeit von Rupert Kraft, die den ganzen Alsterlauf ablief und da oben hängen so kleine Röhren und lauter Proben gesammelt hat und Visualisierungen. Wir haben außerdem gleichzeitig unseren Ausstellungsraum immer für Aktionen, als Raum genutzt für Dinge, die auf dem Schiff keinen Platz mehr hatten, aber irgendwie präsentiert werden sollten. Zum Beispiel hier eine Arbeit, die auch die Alster an 3 verschiedenen Stellen darstellt. Oder hier von Wolfgang Fütterer, der ein sehr interessantes Experiment gemacht hat, indem er 3 gleich kleine Biotope mit Wasser und Geräuschen von jeweils einer anderen Stelle, richtig fundamental unterschiedlichen Stelle der Stadt her beschallt und bewässert hat und die unterschiedlichen Wuchsverhalten beobachtet hat. Es gab eine andere Sache, die sozusagen auch noch sehr von der Kunst her gedacht war. Das war mit Ruprecht Mattis zusammen, der einen Zeichenkurs angeboten hat, den wir aber mit vielen Beteiligten auch oft durchgeführt haben, der sich thematisch um das drehte, wirklich im allgemeinsten Sinne, was wir dort alles wahrnehmen können, und der aber auch zu einem wichtigen Treffanlass wurde auf dem Schiff. Vielleicht jetzt hier habe ich eingestreut ein paar Dias, die gar nicht viel zeigen. Damit wollte ich nämlich auch nochmal bewusst machen, dass es auf diesem Schiff natürlich auch viel Leerlaufzeit gab und viel Unbill und viele Schwierigkeiten, die man ja auch zu bewältigen hat. Aber vor allen Dingen wollte ich damit andeuten, dass ich das immer sehr problematisch finde, Dias von Aktivitäten zu zeigen, wo irgendwelche Menschen drauf zu sehen sind, wie sie irgendwas tun. Und das suggeriert immer Bilder von großer Aktivität und von großem Gelingen und von großer Anteilnahme. Und ich denke, wir müssen solchen Bildern immer ziemlich mit Misstrauen begegnen. Ein Teil von ihnen trifft etwas, was gewesen ist. Ein Teil von ihnen trifft etwas, worum es einem ging. Aber es ist auch eine Art von Mythos, den man damit erzeugt. Und dessen muss man sich auch immer bewusst sein. Gerade bei Projekten, wo es darum geht, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. I just want to shift the discussion a little bit because I take it from the point where Christoph left it. But my problem with the discussion is that we assume already that there exist wishes. We were often extremely full of anxiety about our pedagogic impulses. But in retrospect, I think that there is a point where you set examples of attending to detail, and that is what I find very fascinating in the project that we saw. Was part of the process was the collection of a lot of detail, of daily observations, writing of small notes, a kind of and I really like the kind of naturalist's diary sort of form that it used, because it's perhaps only through an accumulation of details that one can sometimes get to a point where those details may congeal into desires, into wishes, because the wishes don't come from themselves. We should all go and have a look now and then come outside. And I see you lunchtime.
Chapter. There's mainly two aims about Hafen City, which we'll talk about a bit more now. One thing is what Sonja already mentioned, is that this now called Millenniums Project is meant to take the core of the city back to the river. In order to survive in how they describe it in the official brochures, to survive in the increasingly tough competition between cities of Europe, which I think is not only Europe but also other big metropoles, and that with this maritime ambiente, that you have something like a local Standortfaktor, and it's also said that with the Hafen City, Hamburg wants to become Germany's digital capital. Either in it, and then you can't see it all. So I guess from all this you get a slight idea that this is really going to be a high price area, which is, they always announce that there's going to be 40% of public spaces, but I mean public spaces surrounded by an architecture like this or by something like a sport boat marina doesn't really give you the idea that you're the one who should use it. No, also I'm saying this kind of development, which we see in many cities, were premised on the promise of the new economy, like the 90s, that there will be now a whole new industrial landscape. Obviously, that's not going to happen. So, if we then say, okay, that's not going to happen, you've got all this empty space, then what will people do, and what kind of people will live here? Because it's still premised that, you know, one day there will be a media city, it will be full. They will never come here, you know. They'll go to China, they won't come here. Or India, or wherever. Okay, if there's not any more questions, perhaps we go out to that space that we could simply use now and hang around or have discussions in smaller groups. No hay ningún lugar para el lavadero automático. Teilverbrecher! Ich muss ja. Klauten! Aus der Küche! I just remember that Jochen made a very, very good division of two practices to say, because he stated that he thought that it was still possible to make actions that, like, say, we need a healthcare like this and that there is another layer that you have a practice where you then ask, if we all had this healthcare, then how do we want to live?
So that there is like two references, you could say. And to me, for example, I could just describe it how I tried to do the evening yesterday, was like to do a combination of both of it, like doing an information politics where you do attack a certain official politic, and then also using the situation to create another situation, like entering the building, using it for your own purposes, entering the space, using it for your own purposes. So that for me would be interesting to discuss this. If we can find practices where you have a combination of both, because I think that always this what you described as these parallel practices which do not address, let's say, the state or the official part anymore, easily tend, I think, to seem a bit like that they close themselves, that they're not understand, or they don't seem to have the same, like. Das ist Schafe verliert. Yeah, it simply often uses its strength. Like if you only do the party, I mean, that's not something very political. I think it was important that we had this context before, because otherwise you could say now we're doing something that the official politics likes, that people do starting parties. So that's the problem you easily get in if you lose the first practice. So I have a question to tell. You started yesterday your speaking with a statement against political activity. That's what I understood. And then I saw you work with many groups, different groups, who are embedded in state things, in official politics. And I don't understand how you manage this. Yeah, but the first thing you understood, or which I maybe wrongly expressed, I never wanted to say that. I wanted to break a kind of ideology in artistic work. I talked about that. And I somehow always am thinking about complex working, like political work, but also like, I like that the idea of, for example, in projects we are doing now, that friends and artists who work on levels that, and some of them like feel the confrontation in their work, or even the subjects that are actual politically, but still there are so much refined thought and of observation about our world in it, and I like the idea that this kind of work also can, on the one hand, develop and be discussed, and on the other hand, be somehow put in confrontation with things that are actually going on politically. So this idea of discourses and ideas that are not directly politically, but the power of them of seeing things differently and widen the perception and widen possibilities of working should be regarded, and that's part of the artistic work. You look at me as I have the feeling you don't understand me, so maybe I have to express it very differently. And also to make projects where such work is somehow put in connection with more direct political work. Is that somehow clear? Fiction presents Unlikely Campus in 30 states. Gerade haben, guten Morgen erstmal, gerade haben Margit und ich einen Ausfall. Die linke, nicht marxistische, nicht orthodoxe Bewegung in Italien der 70er, Autonomia Operaia. Okay.
Name ist Marianne Chilz. Ich bin Videokünstlerin und spreche hier zusammen mit Bertheis über das Mailänder Projekt Cantiere Isola und Out. Cantiere Isola heißt Isola Baustelle und Out Office for Urban Transformation, das Büro für urbane Transformation. Christoph hat bereits erwähnt, was uns mit Pulp Fiction verbindet. Also der Ausgangspunkt und das Grundproblem sind sehr ähnlich gelagert in Mailand. Bei uns sind es 2 Grünflächen und eine alte Siemens-Fabrik ziemlich nah am Zentrum, die zerstört werden sollen und der Bauspekulation geopfert werden sollen. Was uns aber auch verbindet mit Pulp Fiction ist eine quasi ideologisch begründete dogmatische Vorliebe für Palmen, wie wir gesehen haben. Der Unterschied ist, dass in Hamburg die Palmen aus Metall sind und legal und in Mailand sind sie echt und illegal. Gut, hier seht ihr das Isola-Viertel. Gut, diese beiden Parks sind zum Teil das Ergebnis von Kämpfen der Bevölkerung und Stadtteilkomitees bereits seit den 70er Jahren. Also diese Compagnia del Parco Isola sind eigentlich Leute, die bereits seit 20 Jahren für diesen Park gekämpft hatten. Das hier ist jetzt das Modell des Stadtteils in Mailand. Hier sind die beiden Türme, die ihr euch merken könnt. Als Anhaltspunkt diese beiden postmodernen Türme des Garibaldi-Bahnhofs und hier ist die Veränderung mit diesem großen Campus, etwas wie die Défense in Paris soll das werden, das einen Teil der Isola zerstören soll. Gut, es hat sich herausgestellt, dass wir wirklich unter Zeitdruck sind und wenn wir Pech haben, wird bereits in diesem Herbst oder Winter die Situation sich zuspitzen und wir riskieren, aus der Fabrik rauszufliegen und dass die Arbeiten beginnen. Deshalb haben wir uns überlegt, dass wir also wichtigere Alliierte brauchen. Das ist zum Beispiel in Mailand sind das verschiedene Leute, die an die Mode gebunden sind, die man als aufgeklärte Bourgeoisie bezeichnen könnte. Zum Beispiel Prada. Prada ist sehr natürlich aus eigenen Interessen, aus Imagegründen an sozialen Phänomenen interessiert. Prada hat zum Beispiel über das Gefängniswesen ein Symposium organisiert. Wir haben eine zusätzliche Vereinigung gegründet mit 30 Künstlern und Kunstkritikern, die Isola dell'Arte heißt, Insel der Kunst. Da sind sämtliche wichtigen jüngeren Künstler Mailands und auch Italiens daran beteiligt in der Zwischenzeit. Und diese Vereinigung fordert jetzt, dass der obere Teil der Fabrik, das sind 1500 Meter, als Zentrum für zeitgenössische Kunst benutzt werden soll.
Dafür haben wir zum Beispiel die Unterstützung von Shaman und Celand, von Prada und anderen, die diesen Aufruf unterschrieben haben. Hier handelt es sich also, bei diesem Punkt handelt es sich nicht darum, jetzt politische Kunst zu machen, sondern es handelt sich darum, die etablierte Kunstwelt als politisches Instrument zu benutzen im Interesse für das Stadtteil. Wir haben gemerkt, dass viele Leute eigentlich sich nicht vorstellen könnten, was passiert. Und das Beispiel von Pulp Fiction, welche Wünsche habt ihr, konnten wir nicht wiederholen. Einfach so, weil wir sehr wenig Zeit haben und ein synthetisches Bild der Wünsche produzieren mussten. Also haben wir eine Verkürzung gemacht und haben mal alles, was bereits gesagt worden war, gezeichnet und den Leuten diese Zeichnung gegeben, damit sie korrigieren. Und aus diesen Korrektionen, Verbesserungsvorschlägen und Zusätzen haben wir eine neue Synthese gemacht. Und das Ganze geht noch weiter. Das heißt, dieser Prozess ist nicht abgeschlossen, aber das hat bereits genützt, um andere Leute mit einzubeziehen, die sich jetzt endlich vorstellen können, was man als Gegenvorschlag bringen kann. Ich glaube, das wäre auch hier zum Beispiel für Hamburg Hafen City. Es reicht nicht, dass man sagt, wir wollen das nicht so wie es ist, sondern irgendwie braucht man einen Ansatz zu einem Alternativvorschlag. Zumindest haben wir das Gefühl in Mailand, dass das so ist. Wir haben 3 Jahre gebraucht, um uns reif zu fühlen, das zu formulieren. Bert, du hattest darauf hingewiesen und da wird es natürlich immer interessant, wenn die Widersprüche auftauchen, die machen besonders Spaß. Als du von der strategischen Allianz mit Prada gesprochen hast, dass man ja den Eindruck haben konnte, also von solchen Bildern können Prada oder Benetton oder Nike oder Name It nur träumen. Es ist nicht so, dass wir total darauf setzen. Es ist nur so, dass wir das brauchen. Wir werden auch mit Leuten wie Oliviero Toscani und wir haben jetzt Kontakt mit Carla Sozzani, das ist Vogue, Italien. Ne? Und auch alle die sind unzufrieden mit dieser rechten Stadtpolitik. Und wir brauchen halt so viel wie möglich Alliierte, die unser Projekt unterstützen. Dass du sagst benutzen, ist das ganz genau so gemeint? Also du willst die Kunstszene benutzen, das ist ja so in einem instrumentellen Sinn, instrumentalisieren. Ein bisschen spielt das natürlich eine Rolle und taktisch verstehe ich das auch, aber inhaltlich finde ich es nicht ganz unschwierig. Also ich habe gesagt, wir wollen die etablierte Kunstszene benutzen. Ich habe ja gesagt, es gibt mehrere Niveaus. Es gibt auch mehrere Verhaltensweisen in diesem Prozess. Das ist komplex. Sind das Künstler, also Leute aus dem kulturellen Feld, die versuchen zu gucken, wie sie tatsächlich an der Realität andocken, in die Realität intervenieren können? Oder gibt es einen Anspruch, die letzte Internationale zu sein, auch mit den ganzen theoretischen Hintergründen, die es da gibt? Es gibt auch in der Kunst verschiedene Ebenen. Es gibt die Linie von Out, die, würde ich mal sagen, die total, also wenn du so willst, du hast vom Situationismus gesprochen, die natürlich in dieser Tradition sich bewegt und weiterarbeiten wird. Das ist aber, hätten wir nur das gemacht oder wie Isola Art Project am Anfang, hätten wir ein nettes, politisch korrektes oder politisch interessantes, pures Konzept und eine Arbeit gemacht, hätten aber das Problem gehabt, dass wir im Herbst wahrscheinlich ausgeschaltet werden. Also reichte diese Ebene nicht. Wie ich bereits sagte, hier nicht nur diese Ebene, sagen wir mal, einer künstlerischen Politik zu verfolgen, sondern auch das etablierte Kunstsystem. Und das heißt in Mailand nicht das gleiche wie in Deutschland oder in Frankreich. Wir sagen nicht, wir wollen ein Kunstzentrum und dann sagt die Stadt, okay, ihr habt gewonnen und dann ziehen wir 3 Jahre aus, dann wird das eine Baustelle und nachher ist alles nur noch Glas und Stahl. Und dann streiten wir uns, wer Direktor wird. Das wollen wir wirklich nicht. From the side of the unlikely encounters preparation groups, we were very interested in inviting the village
Maclovio Rojas, it's very close to Tijuana, to this congress. They made a contact to Luis Roberto Rosales from Tijuana, who is here with us from the Border Hack Network. He was our contact man, and we emailed and asked who could come from Maclovio Rojas here. And at some point he said, well, this is not so easy. Actually, it's quite hard because all the leading figures, all the community organizers are either now in jail or hiding because the police is after them. Then we suggested if it might be helpful if one person from the preparation group would come there, and lucky enough, Christoph Twickel suddenly had time off. And I know most people here know why he had time off to do this adventurous thing. And I'm very happy that both of them are here now. Luis Roberto Rosales from Tijuana and Christoph Twickel from Hamburg. In order to do this presentation, I decided to do it in two parts. The first one is going to be a little bit about history of Tijuana that will help you understand how a community like Maclovio Rojas exists right now, and also a little bit about what we do and how we got involved in Maclovio Rojas, which is a community in Tijuana. But I live in Tijuana, but I don't live in that community. I actually live like in a really like in the middle of the city, and Maclovio Rojas is actually outside the city. So I'm gonna start to talk a little bit of history of Tijuana. Tijuana, it's a city of migrants. You got people who come from Central America also, and all parts of Mexico trying to cross to the United States. And most of the time, well, now in Tijuana it's almost impossible to cross because of the militarization of the border, and they get stuck in Tijuana, or either they get deported and get stuck in Tijuana and they work in the maquiladoras, and that's how the community was built. Anyway, so some important points, historical points of Tijuana that I would like to mention. It's that originally San Diego was the capital of the state. In April 20th, 1822 was the first time that Mexican flag was put on San Diego, which is the sister city of Tijuana. Tijuana and San Diego are basically like one city divided by the wall, and it's like San Diego is like the nice part of the city, and Tijuana is like a poor barrio or something. Another important thing is that there was a war between the United States and Mexico that, of course, we didn't have a chance. So they took 60% of our land, basically, of the country. California went to the United States, but the limits weren't respected for some weird reason that, I don't know. So, but instead of taking all the way to Rosarito, they only took till the limits between San Diego and Tijuana, which some people say it's great, and some people say it's not so great. But anyway, so the thing that's an important moment in history, because it's not like people are crossing the border; it's more like the border crossed us. Yeah, because suddenly that was Mexico, and then the next day it's United States, and you're not allowed to be there. In 1965, there was another turning point in the border history, and from 1965 you can see the repercussions today, because that's the turning point where NAFTA
and FTAA, and Pan Pueblo Panama was generated actually. In 1965 was the Maquiladora program started. First, it was in the border cities like Tijuana. Tijuana is a social laboratory for all this kind of stuff. And that allowed corporations to don't pay taxes and have cheap labor. So that bring a lot of American and Japanese companies to the border cities, in this case Tijuana. I'm going all the way to 1988. That's when NAFTA came to be a reality, which was Salinas, which is now living in Ireland. Anyway, but he's the one who signed the NAFTA treaty, which was supposed to bring Mexico to the first world in January 1st, 1994, which is the next date that I'm going to mention, which is important in history, in the sense that we didn't woke up in the first world, we woke up to another reality of 1994 was the year that Operation Gatekeeper started, which is the militarization of the border and the deterrence policy, which means that demilitarization of the border is done so people are forced not to cross through urban areas, but into the deserts and the mountains, so into certain depth, so they will think twice to try to cross. But of course, the situation was after NAFTA was really hard, so people. I mean, this is something I always say. It's not like people try to cross because they want to go to Disneyland. It's because there's something really going on that will make you not think of that, but of getting a means for a better life. Where those people you have no money, you need a place to live, you go to work to the maquiladoras, that's not enough, so you have to settle somewhere, and that's the squats. Because Maclovio Rojas is like a squat, and I was talking when I arrived here after the Sarai presentation, I was talking to them about the difference, because they were saying how the difference is between the squats in here and the difference between the squats in Delhi, and it's basically the same situation. It's a question of necessity, and it's not like you go and squat on a building. It's like you go and in the case of Tijuana, they recycle materials from the maquiladoras or garage doors from leftover garage doors and stuff like that, and that's how they build their houses, and they take land. Now, so what's my relationship with the community? I'm part of a group that does it's the Border Hack group. We do a border camp similar to the K-Macy's Illegal No Border camps that they do here in Europe. When we learned about the no border camps, we found it really interesting that on the website they had like the Tijuana border and as a symbol, and because right now it's a symbolic border because nobody can cross through there. But so we said like, wow. Yeah. So our camp, we do it there at that point. You can point it in a map. It's like in that corner where the border fence goes into the ocean, and it's 40 yards into the ocean. And I think that helps a lot to have like this physical confrontation with the wall and with the migrants who are there. And we do a lot of we invite artists and activists and common folks. I'm a doctor. I just finished my internship, so that will tell you like it's like everybody is invited and get a chance to talk with the migrants, and we do workshops and a whole bunch of stuff. That area where we put the computer area used to be a friendship park. It's a circle. Half of the circle is in Tijuana, the other half is in San Diego, and there was no border there. It was a free zone to show how we are brother cities, and then the United States came and put the wall and said, forget about that. So that's where we always put the computer area, and we try to, we say border hack because it's a metaphor of hacking, learning everything about a system and try to make it better. I'm going to show you a small video of the first day. It's not too exciting because there's not much going on there, but it's like the first day of when we were setting up the second camp. And I think it's very important because there were a lot of foreign people, like Americans and European people who came there,
and they saw something that happened there, which was the arrest of migrants by the INS, and they thought it was a performance for the border hack. So the idea of that border is so subjective to the people who don't have been confronted with it, that they will actually think that it was a performance by artists, not an actual arrest. Bueno, el Border Hack es un evento, es un campamento que se hace en las fronteras. Well, now it comes to the second part where you're actually going to hear the people from Maclovio Rojas. You're going to see the community. This is, I actually want to thank a lot the Park Fiction people and Christoph. He had to work a lot to get this. He did like an incredible work in a week. He really wanted to do this project, and he didn't care about the dangers of doing it. Like, we went to some clandestine meetings because the people, the organizers are in hiding. Die Situation ist ja die, dass im Moment 2 Leute von den Community Organizers von Maclovio Rojas im Gefängnis sind und 3 sind untergetaucht. Statt jetzt quasi das in meinen Worten wiederzugeben, möchte ich eigentlich es irgendwie hinkriegen, dass die hier auf dem Kongress präsent sind. Denn die Idee war ja eigentlich, sie einzuladen, und es wäre auch toll gewesen, wenn eine Person hätte kommen können, weil es auch, glaube ich, das einzige Projekt gewesen wäre, was weder in einem Kunst noch Zusammenhang zu verorten ist, noch von Leuten gemacht wird, die in irgendeiner Form eher so eine akademische Herkunft haben, was nicht heißt, dass die Community Organizer von Maclovio nicht studiert hätten zum Teil, ne? Aber gut, ich würde vorschlagen, dass wir also einfach mal in diesen Film reingucken. Das ist Hortensia Hernandez ist 1988 als Mitgründerin nach Maclovio Rojas gekommen und ist heute so ein bisschen, ja, eigentlich die wichtigste Figur, eine wichtige Integrationsfigur auch für die Leute in Maclovio. Toda la gente que llega a Maclovio Rojas tiene que saber que es una lucha, que no llegan a sentarse, llegan a crear, a trabajar, ¿sí? A organizarse, a que si quieren un área verde, tienen que organizarse, tienen que trabajar, o sea que no esperen a que el papi gobierno les dé. ¿Por qué? Porque el papi gobierno no trabaja para el pueblo, trabaja para quienes lo pusieron. ¿Y quiénes lo pusieron? Pues las empresas, ¿verdad? Entonces ellos no trabajan para el pueblo. Entonces la gente sabe que si quieren algo tienen que trabajar, tienen que organizarse, tienen que luchar, ¿verdad? Y pues tienen que saber en qué estado se encuentra el aspecto legal de los terrenos, ¿verdad? Tienen que saber, por ejemplo, nada menos de las finanzas, ¿no? De las finanzas, por eso es que el mismo gobierno nos dice, bueno, que son centaveros. Bueno, pues todo movimiento ocupa, nada menos ellos como panistas, ¿sí? ¿Qué son centaveros? Centaveros es, por ejemplo, cuando a la gente se les dice, vamos a crear un parque o una cancha y vamos a ver, sacar el presupuesto. El presupuesto cuesta, por decir, 1,000 pesos. El proyecto de esa obra,
¿sí? Y si son 50 personas, se divide entre todos, ¿no? Ese es un proyecto de cooperación, así trabajamos nosotros. Entonces el gobierno lo maneja que somos centaveros. Ante la incapacidad de poder hacer esto y desalojar a la gente por medio del ejército, entonces ahora lo que cambiaron la estrategia. Dijeron, no, ahora vamos a hacer otro tipo, ¿sí? Nomás la variaron. ¿Ahora qué vamos a hacer? El grupo, este mismo grupo que estaba diciendo que era del ejército, fueron y lo introdujeron adentro del Maclovio, ¿sí? Entonces están haciendo un grupo ahora dentro del Maclovio con la gente traidora que hay allí, porque en más de 10,000 familias, pues tiene que haber algún traidor, ¿no? Hay un grupo como de unos 30 agentes que son los que ellos manejan. La subsecretaría de gobierno, el gobierno del estado, los maneja, los tiene agrupados, les paga. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kleine Pause. Wir sind jetzt 90 Minuten hier, 10 Minuten Pause, ein bisschen Luft schnappen, weil es ist doch jetzt anstrengend mit dem ewigen Übersetzen. Wie ist Ihr Name? Frante, oder? Nee, Frante. Okay, einmal durchgucken. Frante, damit Q. Da sind so Übersetzer und es gibt Leute, die wollen so welche haben und dann müssen sie uns entweder Pässe geben oder irgendwie Führerscheine, also auf jeden Fall irgendwas Wertvolles, damit sie die uns auch wiedergeben, dass keins geklaut wird. Sag doch mal, was du schon für Pässe eingesammelt hast. Ja, so welche. Was haben wir denn da? Also wir haben Wer auch, ist denn das da zum Beispiel? das ist Strakenmeier Kerstin. Aha. Und hier sind auch noch ganz viele Führerscheine. Bahncard. Einfach nur reinstecken. Reinstecken, hier geht's an. Ja. Hier ist Deutsch. Auf 4 ist Deutsch, auf 5 ist Englisch. Okay, danke schön. Hier ist Deutsch und 5 ist Englisch. Okay. Danke. Bitteschön. Verstehst du kein Spanisch? Ich verstehe kein Spanisch. Ja, ich habe ja nur Latein gehabt. I have a question concerning the structure of the community. What leader in the community? A leader. Is there a hierarchical structure? I think I was told that the word leader here is a little bit strong. So let's change it to organizers. I think, and that's the function. Actually, all the decisions are made by the community. You saw actually 2 meetings happening in 2 different areas of the community. There's 5 areas. There's meetings in each area, and they all get into some sort of consensus, or at least they try to get into a consensus kind of system, and that's how they decide. Of course, there has to be somebody who coordinates everything since the beginning. I think that's the secret of the success of Maclovio Rojas. You see, those ladies, they really know how to. They have the will and the energy to fight, and they're really concerned with the continuity through the children and trying to make a better persons out of them. So if there's not somebody becoming the engine, keeping up, reminding you like, no, we have to do this, we have to stay together, it will fall apart, right? So I think that's the main secret of the success of Maclovio Rojas, and they've been very smart to exist in the map. A question to you, Luis. What's the way that events like the Border Hack Festival, for example, come to people in Maclovio Rojas or to people in Tijuana or in the US? Yeah, it's well, basically, for example, in the camp, it's an open forum. Of course, it's also a spotlight for a lot of these groups. We always invite, for example, Maclovio Rojas to participate and we do like the micro radio workshops, and we do try to make them in wherever there's like a computer, basic computer skills and stuff like that they can actually use.
So it's not only like, oh, come hear what somebody has to say, but it also give tools to act in any other way. So we try to bring the spotlight to the communities, and not only that, we also give them tools to act by themselves. One of the reasons why we wanted to know more about Maclovio Rojas was for this very impressive structure. We just heard about the planned university, the Aguascalientes Center, the schools, all this being done autonomously. Maybe you could tell a bit more about that. First of all, the reason why they're there, it's not like because just they need a land to live. It's they want also a means of production. They go there to work. So and again, that's important. And then, okay, now we can work the land. We have a place to stay, but it's not enough. I mean, okay, we have now the resources to have the basic needs. We create our own electricity system, our own irrigation system, but it's not enough. You need also the mind, right? And that's very important for them. So, okay, we don't have schools. What we do? Okay, these are people who are used to work. So it's not like ideas. Oh yeah, we need a school. No, say, look, we need a school. Let's go do it. Let's go do it now. And they get up and they go and they do it. They are really conscious of their needs, and not only to theorize about it, but the actual doing it. I asked them frequently about the structure and how did it all begin and why and how do they organize and how can they produce designs and everything. And it was really difficult because they were really consumed by the situation they are in, and they always said, okay, we, like Artemio did, we plan a university, but not a normal university, but a university with a political, philosophical approach. And people move there from other poblados, from other colonias to get there because it's nicer. It's just nicer to live there, and it has a lot to do about that, I think. And all the projects they do, I think they are a little bit to show the people that live there we're not an ordinary colonia like hundreds of others, but we have a utopian way of thinking about how to live in this surrounding, you know. The main jobs that the Maclovio Rojas people have are maquiladoras. They're maquiladora workers. That's why they have the economic development plan that they have, like pieces of land that they will give people to make their own establecimientos, their own stores or services and stuff like that. So they don't have to rely on maquiladoras anymore, and they can create their own economy. What I find actually interesting in both the aspects of the presentation afternoon is a way of thinking about these conditions as being more general than they appear to be. In the sense that the idea of the border is something that I think is also spreading as a virus. Yeah. I mean, we often tend to think of ourselves as being the viruses infiltrating systems, but I mean, increasingly I find that the border is a condition, as a general condition of life now. So you experience what you experience at the border in terms of the controls, in terms of the regulations, in terms of the constant search for your identity and so on, and the general feeling that you're in the wrong place. You know, I mean, that's the primary feeling at the border, is that you should not be here. Yeah. And that's something that I think is actually becoming increasingly a feature of urban life. To some extent related to the so-called war against terrorism and what it means in general terms, and to some extent also in terms of who has the right to be present in which space. Like I said, Tijuana and Baja California is a social laboratory for a lot of this stuff. It was the first state that had a pan-government. And what happened, now we in Tecate there's a curfew. After 10 you cannot be outside. In Tijuana, for example, you cannot use the word Tijuana. For example, if somebody in Tijuana will find out, or the government will find out that I'm using the word Tijuana here and they don't agree with it, they can sue me because it's a trademark owned by the government. So, for example, yeah, your posters where it says Tijuana, if somebody wouldn't agree with it, you could be sued because it's a trademark.
So they have this corporation kind of way of thinking. After all, Fox was the CEO of Coca-Cola International, that kind of stuff. I would like to thank everybody because I think we now have to clean up and go. And everybody who has registered for the boat trip should be at 9:45 at the Bridge Fish Market. Thanks again to Luis and Christoph and everybody who has come here. Alles mit eurer Zeit. Hallo. Hier ist Gesichtskontrolle. Genau. Lucy, herzlich willkommen. Welcome. No, go in. No kissing here. No kissing, no. Es geht alles von der Zeit ab, das Küssen. Englisch. From Argentina, from Mexico, On the left side, you see a ship of the harbor boat of the harbor government. The situation is, in the last 15 years, every year between 150 and 80 stowaways each year coming to Hamburg. Here you see Filipino crew working on this Constantino station. Inside the ship. That other language we talked about. It's an amazing language. The language of DJs. I speak clearly so you can understand. Words because of a French communication. So all my hip hop is speech techniques. Know what I'm saying? I speak clearly so you can understand. Words because of a French communication. Wie heißt du denn? Heißt Tim. Tim? Und was machst du jetzt hier? Also ich muss die Headsets ausgeben, zum Übersetzen. Ja. Auf Deutsch, auf Englisch, auf Deutsch. Und wie funktionieren die Dinger, weißt du das? Also man muss das nehmen und so ein Headset Ja. einfach hier anstöpseln. Dann machen Sie es hier einfach ran und dann könnt ihr zwischen Kanal 4 und 5 entscheiden. 4 ist Deutsch und 5 ist Englisch. Und macht Spaß? Hast du schon viele verteilt? Also heute im Moment nur 2 im Moment. 2? Aber da fehlen noch 3. Achso, Ja, das ist ja der, den du hier noch hast. Ja. Verstehe. Okay, vielen Dank für das Gespräch. Gern geschehen. Das ist ja ganz sichtbar auch mit, also wie man auch mit Bevölkerung zusammenarbeitet, nochmal anders und sowas alles. Also so richtig so eine Basisarbeit gar nicht zu sehen. Ja. Precisely, Birdman. Welcome to ancient China. Dr. Millennium. This primitive time machine was set to react only to your solar molecular structure. It brought you here and into my power. Ja. Allererstes möchten wir natürlich alle Gäste, die zu so früher Stunde hierhin gefunden haben, herzlich begrüßen. Wir haben bisher diese Konferenz durchaus genossen. Wir gehören zu einer temporären Assoziation, die sich jeder Mensch ist ein Experte nennt. Was wir uns gedacht haben, ist so die Renaturierung einer Präsentation vorzunehmen. Und weil es um den Freedom Toast geht, beziehungsweise den Freedom Cocktail, wie der Frank schon gesagt hat, das ist noch irgendwie eine offene Frage, haben wir jetzt auch die Sachen dabei, Toastbrot und Toaster und auch verschiedene Getränke, mit denen man dann eben Freedom Toasts und Freedom Cocktails anfertigen kann. Es sollte durchaus ein Wettbewerb sein. Wir werden nachher darüber abstimmen können, was besser ist sozusagen oder besser passen würde. Genau, damit können wir gleich der Sache einen total praktischen Sinn, einen unmittelbaren Zweck geben. Eigentlich sollte Ziel der Veranstaltung hier sein, dass wir am Schluss uns entschieden haben, oder? Beziehungsweise mit eurer Hilfe in der Lage sind, eine Entscheidung zu treffen.
ist ja eines der großen Probleme der Multitude, dass sie nicht in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. Um jetzt hier gleich mal eine provokante These in den Raum zu schmeißen. Inhaltlich getragen ist diese Idee von einem Freedom Cocktail davon, dass die Auseinandersetzungen um die Kontrolle der Grenzen oder das, was heutzutage, und da ist die IOM, also die International Organization of Migration, so der wichtigste Agent oder die treibende Kraft dahinter, dass das heute Border Management genannt wird. Und dass es auf der anderen Seite parallel dazu eine Auseinandersetzung oder eine Debatte oder Kämpfe gibt, die mit dem Schlagwort Digital Rights Management bezeichnet werden. Das, was an Autonomie der Migration in den letzten 10, 12 Jahren zuerst von italienischen und französischen Theoretikerinnen und Theoretikern aus dem operaistischen oder neo-operaistischen Kontext analysiert worden ist, diese Arbeit müsste heute eigentlich gemacht werden und es müsste eine Theorie der Autonomie der Kommunikation, was dann eigentlich eine Kritik der politischen Ökonomie des Netzes auch ist, ja, wo deutlich gemacht wird, dass Internet... gar nicht mehr unterbrechen, oder? Ja, natürlich, deswegen sind wir jetzt mehrere. Also nochmal zur Methode. Wir sitzen ja hier nicht nur, weil wir irgendwie so total auf Installation machen wollen oder so, sondern wir haben uns eigentlich auch was bei gedacht. So. Und die Idee dahinter war eigentlich, dass es keine großen Wortwege geben soll. Gab es ja auch nicht. Deswegen hatten wir gedacht, gibt es hier eine Runde, wo wir uns ins Wort fallen, um einfach auch nochmal zu beweisen, dass es die Einheit bei uns gar nicht gibt. Und gleichzeitig ist ja auch noch ein freier Stuhl. Das heißt, wir sind auch nicht so explizit geschlossen, sondern wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr auch mittrinken wollt oder Hunger habt, oder wenn ihr mit diskutieren wollt, gibt es hier den freien Stuhl. So. Das nochmal eingeworfen, bevor wir hier bevor das jetzt so abdriftet. Also ich verstehe jetzt nicht gerade, ob es das Anliegen wäre, das Peer-to-Peer-Prinzip zu übertragen. Auf wirklich, und das, wenn es so ist, würde ich gerne noch ein bisschen, sagen wir mal, sozusagen, wie du dir das vorstellst oder konkreter. Aber jetzt sagen wir mal, das, was du jetzt beschreibst, das Peer-to-Peer-Prinzip, beruht ja eigentlich, also nicht darauf, dass da jeder wirklich auch eingreifen kann. Das wollte ich einfach noch mal so benennen. Also es ist ja schon immer so, dass man ganz gewisse Schwellen erstmal überschreiten muss, so wie man auch auf diese Bühne hochkommen muss. Es fängt an, dass ich den Computer besitzen muss, das ganze kulturelle Kapital mitbringen muss, um genau solche Dinge zu produzieren, die ich dann wiederum auch zirkulieren lassen kann oder will und die in einem gewissen Diskurs dann irgendwie auch verwertbar und weiterverwertbar sind. Natürlich, Zugang ist nichts, was uns irgendwie geschenkt wird im Rahmen von irgendwelchen Werbekampagnen von Online-Providern. Ja? Zugang ist was erkämpft werden muss. Can I interrupt with a question? And also just wanted to say that I think that the conversational, because I was just sitting down there and I really wanted to see the microphones moving around the audience in the way they have in the past few days, because I think that worked really well to kind of keep everybody at the same, in the same space. I just want to say that. So I don't know if we should move a microphone down to the audience or what. Wir haben gesagt, so wie es hier hieß, eben Dinge müssen erkämpft werden oder man muss sich selbst ermächtigen. So finden wir natürlich auch, Hierarchien verschwinden nicht dadurch, indem sie unsichtbar gemacht werden, indem wir sozusagen alle in einem Kreis sitzen und meinen, alle gleich zu sein. Natürlich geht es darum, eine Bühne zu betreten und zu sagen, wenn es um konstituierende Praxis geht, geht es natürlich um sich selbst ermächtigen und auch sich einen Zugang zu verschaffen. Why not put that situation down on this floor? Because it's there and we wanted to affirmate it, to make it visible. All the other talks have been down, but the hierarchical structure of it, of a teacher audience, was unbreakable. And of course, this is also getting in the same habit of the knowing people up
and the asking people down, and that was pretty much the structure of the talks before. So, and we actually, that's what we didn't want. So that's why we wanted to force you to break it, to break in or break out. What prevents you is the feeling they're in another space, I'm in another space, it's a lot of effort, I'm going to cross in front of everyone's eyes and go up and say something, I might make a fool of myself, or fall down the stairs or whatever. Now, that's a crude analogy, but I think that what happens when people cross across spaces has something to do with that. Capitalism needs to disperse its productivity in constantly distant places. So of course, productivity needs to be dispersed as far as possible, but the illusion of control needs to be as close to you as possible. So therefore, the constant effort to remind you that you are from here, you are from there, and the illusion of, which brings me to the final point that I'm going to make, and then I'm going to go back to taking my drink to the audience, which is the illusion of citizenship. Because the idea of the foreigner is dependent on your idea of yourself as a citizen. If you don't think of yourself as a citizen, there will be no foreigner. Now my time's up. Thanks. Right now, I feel a little like those teachers who would, in second grade, come into a class and rearrange the tables into a U shape. However, I would like to hand over the mic to Christiane. I think that it's maybe a good moment to sort of look back to how the conference was structured, and maybe also express a little thanks to all the people that were involved, the preparational group, and the amazing effort that was put in actually building a structure, which I think is very much a practice as well. If yeah, you can, I think applauding wouldn't be a bad idea. There were a lot of contributions to the Congress that were not in this space, but they were outside actually in the street. There was Schwabingrad Ballet, there was the performance of Stefan Dillemut in the evening. Maybe somebody from the Bernadette could start to speak a bit, because that wasn't really present in this room, about the Schwabingrad Ballet and your strategies to work. The idea was to break through the frontier between being a political activist and being an artist or a musician. So it's not a normal band or a street theater group, which is which makes plans for the whole year, making normal concerts, but open the doors for everyone who's interested to play with us. That's our concept. And I mean, that's the best way to perform and to make an interactive thing. It's not just art, it's not just a piece of theater, but it moves something, I think. Someone else from the Schwabingrad Ballet, perhaps? Yeah. Komm, gib mir die Kamera, du sprichst. Well, I'm sorry, because when I film, I can't really listen, but it seemed to me as if everything what Bernadette said was right. And I don't know if you know this word, Deleuze often says from Artaud, he says, speaking for the aphasicers, thinking for the acephals, and writing for the analphabets. This is a quote what Deleuze quoted Artaud, and then Deleuze said, well, but what is this for? Is it in place of, or is it to the honor of, or something? And then Deleuze said, no, it's a question of becoming. You have to become acephal, analphabetic, and so on. And there is this
This is about, of course, where this art and doing things before where it should be in, but it's a very complex thing. So that was my statement to this. There could be much more discussions about these questions of what kind of political work we are on. Especially what was for me very interesting is that sometimes it seems that we all have the one enemy, the big power, this Goliath, and I'm not sure about this, that it's one power. I suppose most people of us will assume that it's not one power, but then the question arises what we're doing here. The last international was never founded, and it will never be founded. It existed before, I think, the first international was founded, and it continues to exist. And it is something that you find. It's not something that you create. It's something that you discover in yourself and in relation to other practices. And it's in this context that I like to think of the role of whatever it is, this creature that is called an artist. I've always been a little shy of the word artist, although I have always loved the word art. The question maybe of desire came also up. Yeah, and that gets us, of course, then the desire question gets us to the question of the image and the production of images of desire or of non-desire, or to have to switch off this kind of desire. And I think that also that would be a little bit critical towards the conference, that I didn't see many images or a big discussion of how images are used within these agendas. Well, but thanks, it was very super. Thank you.